Hello, welcome once again. This is Lecture 13, Module 2, JP212, Advanced Radio Broadcasting. In this lecture, we proceed with our discussion on the elements of radio script. Instructor is me, Musa Semiemba, from the Department of Arts and Media Studies at the University of Dodoma. Specifically, in this lecture, we are going to discuss about PSA, Public Service Announcement, and PISA. These things, they relate as both they are promo, but the difference between them is that the aim of PSA is to educate society. For example, in Tanzania, I see most of the PSA about democracy, about education, PSA which have been sponsored by Health Ministry and other stakeholders in healthcare sector. In case of PSA, it is not for educating. It's just a promo to promote the upcoming event. For example, the upcoming football game, the upcoming drama, maybe which will start coming game which will take place maybe in 2 weeks ahead, things of that nature. So the PISA is just to promote the upcoming event. But when you come to PSA, just to educate society. And most of them, they are in form of drama, a short drama, like 15 to 60 seconds. And even this one is short, just promoting the upcoming event. So now let us see from the real examples. Let us start with PSA. Pole tatusikia. Lakini michango ya shule kwenda wapi? Na kwa nini haijue yeye tu? Umesema? Nimesema michango yote nitakusanya mimi. Na sitaki maswali juu ya matumizi. Si mmenichagua wenyewe, Tena kwa demokrasia. Sasa hizi kelele zinatoka wapi? Lakini mwenyekiti kuna na wasiotoa lazima walete. Juu ya matumizi tutapanga mimi na mwalimu. Na sidhani kama tunamhitaji mtu yoyote hapa. Au sio mwalimu? Ndio mkuu. Kikao kimefungwa. Je, huu ndio utaratibu unaofaa katika utawala wa elimu? Haki elimu! Unasemaje? Jadili, tuandikie haki elimu. This is PSA by Haki Elimu. You see, there is a message. It's just a drama, but there is a message that is communicated to the society, to educate society. But let us see another one. Naomba nitangaze matokeo. Ndugu msema kweli amejipatia kura 881. Ndugu tumbo mbele amejizolea kura 883. Namtangaza tumbo mbele kuwa mshindi katika uchaguzi huu. Hii sio haki. Msema kweli anakubalika. Hapa nakwambia pana namna hapa. Umeona Wameiba kura hawa. Mjio mama. Mama, wewe umepiga kura? Nilipeleka watoto wangu kwa shangazi yao. Kwa hiyo hukupiga kura? Na wewe kijana umepiga kura? Hukupiga Mimi haya yote niliyajua mapema, ndio maana sikusumbuka kabisa kwenda kupiga kura. Angalia. Wananchi wangapi hawajitokezi katika kupiga kura kwa visingizio tofauti. Matokeo yakitoka wanaanza kulalama. Wameiba kura! Wamecheza rafu! Ndugu zangu, kelele za mlango hazimzuii mwenye nyumba kulala. Ewe mwananchi, kura yako pekee ndio itakayechagua kiongozi atakayesimamia maendeleo ya jamii. Kura yako ni dhamana. Itumie kuchagua kiongozi unayemtaka. Kulalamika peke yake hakuwezi kubadili matokeo. Well, this is also an example of PSA. It promotes about people's participation in this democratic process. Let us see on PISA. What is PISA? I've already explained about it. So let us see an example of PISA here. Tunafungwa kwa namna hii. Sikia, ni Dar es Salaam Dabi. Ni ama kutokea mitaa ya Twiga na Jangwani, Kariakoo, na matajiri kutokea kule Mbande. Je, ubabe wa Master Diamond utaendelea au mtaalamu Tausi amekuja kukataa unyonge? Ni swala la kusubiri na kuona. Ni mzunguko wa 11 wa ligi kuu ya NBC, Novemba 2 saa 1 usiku ndani ya Azam Sports 1 HD. Azam TV, burudani kwa wote.
Well, like I said before, teaser is also a promo, but it's just promoting the upcoming event. So that's all about teaser. Thank you so much for listening. See you next time.